All right, everyone. Today is Monday, July 8th. This is the morning, and got to bed. Oh, yawning. Um, got to bed and got up this morning without the alarm. I think probably about like 10 minutes before the alarm. And afterwards, I was getting up and uh, getting some water, getting an apple, just a little bit to get the day started. And then I went to the gym at about 8:15. That was a kind of a cardio session, and I made sure to go a little bit earlier so I could be kind of walking uh, peacefully, not rushing. And then when I got there, it was about 10 minutes before the session, so I did about 10 minutes of warm up, and that felt really good. So by the time we started, yeah, I was just kind of ready to go. So yeah, overall, gonna if I can start maybe waking up, getting up, uh, at least about 45 minutes before the session, and then leaving at least like 20 minutes before. That gives me about 7-8 minutes to walk over there, and then another 7 or 8 to kind of warm up before we actually start warming up, and that really helps. This week, my goal is to just do one session each day. I know I can do more, but last Tuesday, kind of the second session I did on the Tuesday ended up kind of being a little bit more intense. So I don't want to. And I was kind of questioning after that first session of if I would do a second one. But this week I just want to kind of stick to one per day and just have that habit be consistent without these kind of fluctuations that I've had, where I do something too intense and then I need to kind of rest for a while. So that's my goal for this week. Also, making this recording after the session in the morning, I would like to kind of make this part of my morning routine, so I'm not kind of waiting until the end of the day when I'm feeling tired or just not concentrated. So this feels like a good moment after going to the gym and then sending some messages. I was outside in my residential area to just kind of enjoy being outside and sending some messages uh, and publishing a couple things on social media, and then kind of just get that out of my system, and now do this recording and then get some breakfast and get the day started working on different projects, and not waiting until the end of the day to kind of do this, or waiting until the end of the day to write the email for the day. And today, this recording is 1,499 since June 1st, 2020. So yeah, at about kind of, it's taken me over 4 years to keep working on this discipline, but I think there's a quote, if I'm not mistaken, if it's Joseph Heifetz or another violinist, who said something about if I skip a few days, like asking why, like they just keep practicing and maintaining the practice. And I think he said if I don't practice for a few days, I start to hear the difference. If that keeps going, like a week without practice, then critics start to hear a difference. And finally, if he just really kind of lets go after, like, I don't know, about 2 weeks, then the audience, the public, the general public starts to hear that too. So
I can relate with the sense of the physical exercise. I start feeling that kind of like things feel better if I just keep that kind of consistency going, because I can feel that difference when um, if I rest too long, and then it's a little bit harder to get back into that habit. That's definitely what I see on the physical side with exercise and hiking and the different variety of activities there are that I can either do at the gym or at home. But if it just gets kind of off, and then I have to rest and recover, then that frustrates me a little bit. Fortunately, with language speaking, there aren't quite those physical ups and downs that affect that consistency the same way. So I prefer to just make that a non-negotiable of just, okay, every day I'll speak. Um, and if I happen to just speak about the day, that's enough to keep um, to keep going. It doesn't have to be some researched topic each day. Just the ability to speak and describe what I do each day, or my plans for the day, or what I did yesterday, or so. Uh, Making that a habit, it's been more feasible over this period of more than 4 years. Yet for the physical side, the exercise, that still has some ups and downs, and I would like to take some inspiration from this daily habit for language learning and to apply that to some of these other activities, physical or artistic, I don't know, like playing music or reading different books and things. So it's in this case, the language learning, doing this as a habit for now close to 1,500 days, is a cornerstone, which is a term I've read, I believe either The Power of Habit or Atomic Habits, and that acts like an anchor, and then I can attach, or I think the habit stacking is through Atomic Habits of kind of connecting these other habits, like right now making this recording after going to the gym, and kind of linking those two things together makes it, both of those habits, a little bit stronger than trying to start over with the consistency or the habit or the motivation or whatever it takes to get that action to happen. So if I can kind of remove one of those triggers and just take one of them and then add the two of them together, it gets easier to combine both of those. It removes some of the resistance that could possibly build up. So it kind of releases that tension of resisting to do something. I've joked with some other people who have also struggled with going to the gym that like refusing to go to the gym can be a form of resistance training. But I want to work on making a presentation for these concepts to celebrate 1,500, which will be tomorrow. But yeah, so that's about it for getting started today. Hola a todos, hoy es el 8 de julio y hoy acabo de ir al gimnasio a las como 8:15 y después estaba enviando unos mensajes para confirmar clases con mis alumnos para hoy en la tarde y para empezar el día y publicar unas cosas en las redes sobre estos como hábitos, consistencia, y también haciendo esta grabación más temprano en el día intento como juntar el ejercicio físico y también el ejercicio
del aprendizaje, que son hábitos que quiero fomentar y fortalecer más. Cuando los hago de manera separada, por ejemplo, el ejercicio físico, a veces es demasiado esfuerzo y luego tengo que descansar unos días más y me frustra porque con la práctica para hablar veo buenos resultados cuando es mucho más consistente. Es cierto que hablar no involucra los mismos músculos o no hay esa misma ese mismo riesgo de que si hago demasiado luego tengo que descansar unos días. No son los mismos músculos o no hay los riesgos de como puedo lastimar algo. Afortunadamente no nos pasa que yo hablé demasiado ayer, entonces yo voy a estar en silencio toda la semana. Eso me ha pasado con ejercicio físico si es demasiado intenso, pero para hablar, afortunadamente, eso no sucede. Y ahorita estoy preparando una presentación sobre como consistencia, hábitos, rutinas, disciplina, porque mañana con estas grabaciones va a ser 1500 días consecutivos y quiero tener algo para como compartir con alumnos y con amigos de como qué he aprendido durante 4 años con esto y que sigo aprendiendo porque sí es una como experimentación constante de ver por qué funciona, qué no funciona y poco a poco mejorar la rutina. Eso es todo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 8 juillet. Aujourd'hui je profite de faire un enregistrement plus tôt dans la journée. Et ce matin je me suis levé un petit peu avant 7h30 et je suis allé au gymnase comme à 8h15. Et cette semaine j'essaie de juste aller une fois par jour. Pas trop le faire parce que la semaine dernière quand j'ai fait comme lundi puis mardi j'ai fait 2 fois et finalement la deuxième session c'était un petit peu trop et plutôt pour les jambes on était plutôt en train de faire les bras mais il y avait un exercice avec les jambes qui m'a surpris mais donc du coup, je me suis reposé plus que j'avais l'intention de faire. Hier, je suis allé faire une randonnée assez longue et ça fait du bien. Et aujourd'hui, je suis allé au gymnase sans problème et je veux juste comment maintenir ce rythme sans trop m'exiger. Et ce sont des choses que j'apprends avec ces enregistrements que j'arrive à faire ça pendant 4 ans, plus de 4 ans, presque 1500. Demain, ça va être. Et comment je peux appliquer ça mieux pour l'exercice physique et aussi de faire ces enregistrements plus tôt dans la journée au lieu d'attendre la fin de la journée quand je suis fatigué. Je remarque là nettement une différence pour parler le matin quand je me sens plus réveillé maintenant après le gymnase que comparé avec la fin de la journée où je suis fatigué et j'ai juste envie de dormir ou terminer la journée. Donc ouais, ça passe plus fluidement pour parler le matin. Et si je peux fortifier ces deux habitudes ensemble, aller au gymnase et puis en rentrant faire un enregistrement, je crois que ça aide l'un à l'autre et j'ai plutôt l'impression de ok, j'ai fait quelque chose le matin, la journée commence bien
Je n'ai pas quelque chose qui est pendu, comment est-ce que je vais le faire, comment est-ce que je vais le faire. Voilà. Hallo an alle, heute ist der 8. Tag im Juli und heute Morgen bin ich früh aufgestanden und ich bin zu Fitnessstudio gegangen. Es war nur einmal. Ich möchte diese Woche nur einmal jeden Tag zu tun. In der letzten Woche, ich hatte 2 Male gemacht, aber am Dienstag, ich habe 2 Male gemacht und nach der zweite Mal war ich müde und dann habe ich einige Tage nicht zu Fitnessstudio gegangen und gestern habe ich viel gemacht für Spazierengehen in den Bergen und das war 13 Kilometer. Und heute es geht sehr gut für das Fitnessstudio und auch mache ich diese Videoaufnahme früh in den Tag und ich hoffe, dass ich kann weiterhalten mit diese 2 Dinge machen, Fitness und sprechen jeden Tag. Morgen es wird 1500 Tage für Videoaufnahme machen und ich denke, dass machen diese Videoaufnahme früh in der Tag ist besser als wenn müde ich bin am Abend. Das ist alle für heute. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 8 in giugno. Questa mattina sono andato in palestra per fare esercizio e mi piace tornare alla palestra perché la settimana passata avevo fatto 2 giorni e dopo martedì, quando avevo fatto 2 sezioni, avevo stato molto stanco e ho deciso di riposarmi molti giorni. Questa settimana solo voglio fare una volta per giorno e penso che questo è meglio per me. E con le registrazioni in 6 lingue domani questo è 1500 giorni e voglio migliorare come faccio di esercizio nella mattina e fare una registrazione dopo questo. Sento che parlo meglio nella mattina e perché quando è la sera è più difficile parlare, sono stanco, ma ora questo va bene e voglio continuare questo come questo.
Всем привет! Сегодня 8 июля, и сегодня утром я был в гимназии. Я начал день хорошо, перед тем alarm clock, и я был в гимназии, чтобы делать упражнения. И вчера, когда я был в горах, это было больше, чем 13 километров. И сегодня утром это было хорошо, что было это упражнение, я не был устал. И также делать видеозапись утром, это помогает мне также, потому что когда я говорю вечером, когда я устал, я вижу, что я устал, я хочу пойти спать, и не имею, как говорит, быстрое или хорошее. И сейчас я вижу, что это легче. И завтра это будет 1500 дня, что говорю каждый день. И вижу, что если я делаю упражнения в гимназии, и после этого я могу делать этот видеозапись, это лучше. Поэтому я хочу продолжать делать это. И это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.